Друзья, у нас с вами завершающее выступление. Еще 1 час на площадке. Мы будем с вами вместе. Чуть-чуть мы вышли из тайминга на 5 минуток буквально. В завершении сегодняшнего дня будет поднята очень интересная тема: являются ли коучи лидерами? Что такое вообще лидерство в контексте коучинга? Любопытно поисследовать. И наш спикер из Индии, Георгий, я не способна произнести это имя в точности, поэтому я попрошу это сделать тебя. Я привык, что мне делегируют что-то. Hi, Vijay, you are with us? Awesome. We will introduce you shortly in Russian, maybe translate this in English. And we have a wonderful translator, Margarita. She would be helping us in this process. Маргарита с нами? Namaste. Ура! Dobry вечер. Is that correct? Absolutely. That's the only thing I know. Awesome, awesome. So, the introduction. Итак, счастлив приветствовать Vijayalakshmi S, или сокращенно, если она позволит так нам всем называть, Виджи. Вот это можно перевести, я думаю, раз я спросил разрешение. Vijay, would you agree if we address to you like Vijay or the full name? What's the preference? Oh, Vijay is totally okay. Good. Thank you so much. Awesome. Итак, совершенно невероятный мастер-коуч ICF, мастер-практик UMCC с опытом более 3250 часов в коучинге, в executive коучинге, в wellness коучинге, в коучинге конфликтов. Vijay is a award-winning master coach and mentor in ICF EMCC with a background in consulting, HR, law with 3.25 100 hours of experience across executive leadership, wellness, conflict coaching. Еще Виджи, кроме этого, являлась президентом ICF Chennai, в моем рейтинге самым активным чаптером в мире. Vijay has been a president of ICF organization in Chennai. To the memory of Georgie, this was the most proactive team amongst the ICF organizations. Где является очень видным коучем вообще в мире, а еще основателем, лидером и волонтером проекта Coaches for You. И Виджи о нем, на самом деле, я так догадываюсь, расскажет чуть подробнее. Vijay really is an extraordinary coach, and she's a leader of the program Coaches for You. Hopefully, she will talk about it to us a little bit. Ну и самое последнее, что я скажу, за Виджи я охотился очень давно, и мы все пытались договориться о выступлении. Я невероятно счастлив, что это наконец-то получилось, и просто видеть сейчас перед собой Виджи, для меня это уже какие-то мурашки. Georgie confessed that he was trying to headhunt you for quite a long time, and he is really excited to sit here in front of you and worked with you together in this space. Спасибо огромное за эту возможность. И я думаю, мы, Ирина, готовы отдавать микрофон Виджи. Готовы. Абсолютно. Thank you, Vijay, for this great opportunity, and the floor is yours. Thank you so much. As I was just sitting here listening to Georgie, just trying to connect the dots with the language, right? Picking up little words here and there. I like the sound of it. So I'm already feeling very comfortable and at home. Vijay saying, sorry, I was switching to Russian. Виджи говорит, что она внимательно слушала речь Георгия, пыталась отследить звуки, и ей очень нравится звучание русской речи. Go on. Yeah.
So I just want to say before I start off, and I saw Georgie's post yesterday or today, I think we're all connected in more ways than one. We think we're different, but we're connected. Виджи говорит, что она видела пост Георгия ранее, буквально накануне, и хочет разделить мнение, что да, мы так или иначе вместе, у нас есть нечто общее, объединяющее нас. Thank you. So as I was wondering what I should be speaking about, a lot of things came to my head. Когда я думала, о чем мне вам рассказать, в голову приходило большое количество разных мыслей. And then I said, let me connect something that I'm, actually two things that I'm quite passionate about, leadership and then coaching, and really try to explore the interplay between the two. И я подумала, а почему бы мне не рассказать вам о тех вещах, которыми я глубоко увлекаюсь, лидершип и лидерство, и коучинг, и показать вам взаимосвязь между этими двумя аспектами. So before we get started, I'd love to know who's there in the room. I know this is a lot of us are Russian-speaking coaches, but just want to get a sense about everyone's coaching experience. So I'd like to run a poll. Виджи очень хотела бы познакомиться ближе с аудиторией. Догадывается, что большинство участников здесь это русскоговорящие коучи. Но ей бы хотелось понимать, какой у вас опыт в коучинге, поэтому она бы хотела запустить небольшой опрос. Вау. И вот он. Thanks, Here it is Georgie. on the screen. Right. Okay. Sorry, if I've pressed the wrong button, maybe you will restart it. No, the poll is going on. Okay. No, good. for me, it somehow stopped on 15 persons. I don't know why, actually. That's what I'm saying. I probably pushed the wrong button. I was trying to close it just because it was on No. my screen. Okay. Прошу Well, прощения, я, let's- видимо, неверную кнопку нажала и остановила опрос. Так, окей. Oh, okay. And I think the second poll also got launched, but I think that's okay. That was going to follow anyway. Let me try to make it again, I think. Простите, дорогие все, мы играемся с запросами, но это правда важно. Я тоже хочу поучаствовать очень и не понимаю, как это сделать. А мне кажется, как организаторы мы не можем этого сделать. Окей. Да, Возможно. вот, возможно, в этом была моя ошибка. Vijay, I will comment here. Probably we're not so much experienced in launching the surveys in Zoom, and we're trying to participate, but as the co-organizers, we've spoiled the thing. That's totally fine. Sorry. That's totally fine. And maybe, the universe wanted two polls at the same time. So it's totally okay. So let's just get both polls. We have pretty good statistics, I think, right now, except for organizers, but that's not a problem. I think just a second, Vijay. Друзья, если кто-то еще готов проголосовать, пожалуйста, возьмите 10 секунд, и я завершаю опрос, чтобы все увидели. Just a second, Vijay. I've set just a time mark, and we have people making this. Okay, I think we are done. Кажется, мы завершили опрос. И вот на экране результаты. So it seems like we have a lot of us who are 3 years of coaching experience or lesser. Кажется, среди нас Which is good. довольно I think we yeah, go ahead. большое количество коучей с опытом примерно в 3 года или чуть менее, что здорово. And the second question that I'd really asked was, as a coach, are you a leader?
Второй вопрос, который я задавала: чувствуете ли себя лидером в роли коуча? And it's again quite interesting to see about 60% are not entirely sure or are saying sometimes, and 40% is very clear. It's a clear yes. И очень интересно, что около 60% не уверены, сомневаются или не чувствуют себя лидером в роли коуча, и 40% уверенно ответили «да, чувствую себя лидером в роли коуча». And I'm hoping today at the end of our conversation, maybe some of these numbers may change. So let's be open to that. And I invite you to listen to me with, an open mind. И я надеюсь, что к концу сегодняшней встречи некоторые из этих показателей изменятся, и я приглашаю вас поучаствовать со мной в этой встрече, в этой сессии в качестве ученика, открытым к новым знаниям. Great. So I'm going to stop the sharing, and I have a few slides that I will walk us through. Я прекращаю демонстрацию результатов, и у меня есть несколько слайдов для вас. Is my screen visible? Yep. Okay, great. Just one moment. So my topic is exploring coach leadership. And how do we create impact with coaching as coaches? Тема моего выступления посвящена лидерству в коучинге и какое влияние мы оказываем как коучи на лидерство. So I think everybody was nice enough to answer the question, whether as coaches we're leaders. Now I want to take it one step further and ask you what leadership means to you. And if you could use the chat box, that would be great. Вы вот только что отвечали на вопрос, чувствуете ли вы в себе силы лидерства в роли коуча. Теперь я хочу попросить вас сделать еще один шаг и написать в чате, что же лидерство значит для вас. So Margarita, you would read out some responses because I think the chat will also be in Russian. Yes, just a moment. I will try to open. Here it's the chat. Okay. So the responses are, I will translate them immediately. Then the first one is when people follow me by their own initiative, capability to influence, to, вдохновлять. This will be to inspire for the change, autonomy and independence, readiness to make input into others, to be the first one, to think strategically, take the responsibility for the teamwork, take any kind of role in the moment where it is needed, being a role model for others, mindfulness and visibility. Again, about the inspiration, being the inspiring leader for others to act, to be the mentor of my team, try to increase their potential, being number one in a specific area, readiness to take responsibility not only for yourself, but for others as well, for the decisions, actions, motivations, goals. Leadership is, first of all, about guidance, command, and instruction and making decisions, and it's not about coaching. A person who is pursued forward by other people and who inspired others. This is a skill of separating of your own picture of the world map from the others, the acceptance, the skill how to enlighten others, being the role model,
show different ways of thinking, acting, coping with difficulties, initiativeness, ability to inspire others, vulnerability, openness, at the same time, really great strengths and trust, opening the potential in others, being the role model again, the motivation, trust, someone who inspires, engages, takes on the responsibility, someone who engages people, collects people around themselves and shares their vision, leads them. That's all for the moment. That is a lot. Yeah, And absolutely. that A lot of thinking and sharing. Yeah, Было много I, примеров, да. yeah, I just feel so inspired listening to all that. So whoever has contributed, thank you for that. Благодарю всех, кто поделился своим видением. So now I'm going to pull out one of my favorite quotes on leadership, and it's really nice because I've heard this word inspiration through a lot of the messages in the chat box. Я поделюсь своим восприятием лидерства в коучинге, и для меня это вдохновение. Это было действительно тоже очень много в чате. So this one's there for everyone to read. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. Вы можете прочитать этот текст на слайде, но зачитаю тоже. Если ваши действия вдохновляют других на то, чтобы мечтать больше, больше учиться, больше делать и становиться лучше, то вы настоящий лидер. I hope this connects with a lot of you. And what I'm going to speak from here, I think will flow from this concept of inspiring, not just to make people think, but also do and be. Я надеюсь, что многим из вас откликается эта фраза, и что настоящее лидерство — это не только проказаться лидером, но действительно быть им по-настоящему изнутри. So I'm going to talk a little bit now about leadership and unpack it for us. And when we talk leadership, I'd like to start with leadership mindset. Я поговорю немного о лидерстве, постараюсь распаковать это понятие, и начнем с мышления лидера. Before we get into leadership mindset, I'd like to talk about mindset itself. And you might wonder, why is this going so simplistically? But I think the most simple questions or the simple thoughts help us build our foundation for more. Прежде чем мы поговорим об образе мышления лидеров, хочу поговорить о понятии образ мышления. Покажется достаточно таким детальным, упрощенным вариантом обсуждения, но чем более простыми категориями мы будем с вами оперировать, тем легче нам будет дальше. So before we can start being leaders and doing things that leaders do, I think it's really important to think, like a leader. And I think that's where mindset comes in. Прежде чем мы начнем действовать как лидеры, становиться лидерами, важно понять, что такое образ мышления лидеров. Mindset is nothing but what we tell the world about who we are. All of us have an identity. It is how we make meaning of that identity. Образ мышления — это то, что мы рассказываем миру о себе, о том, кто мы есть. Это и есть проявление нашей идентичности. It's a person's, attitudes, way of thinking, and your mental state about something. Это ваш образ действия, подходы к разным событиям, вещам. Это то, как вы взаимодействуете с миром. In any profession and role, mindset is where it all starts. And this is why mindset matters.
В любой профессии образ мышления закладывает основы, именно поэтому он так важен. Mindset again helps you, like I said, meaning making. It helps you figure out who you are, why you're doing what you're doing and where you're going. And I think it just allows you to show up. Образ мышления закладывает первопричины того, что мы делаем, как мы подходим к решению тех или иных задач и как мы в итоге проявляемся, куда мы идем, зачем мы идем. So when we look at it from the eyes or the perspective of a leader, it simply tells you or it gives you that sense of clarity as to who you are as a leader or you're not. Когда мы говорим об образе мышления лидера, это в первую очередь дает нам четкое понимание, куда вы стремитесь, в чем ваша цель, и являетесь вы лидером или нет. Mindset is all about demonstrating personal mastery of self-leadership. Умение продемонстрировать образ мышления, в том числе демонстрирует ваше внутреннее лидерство. So do you have a term, Margarita, in Russian for self-leadership? Do I have what? A term, a direct translation for self-leadership? No. Okay, so how would we get that across? We will explain it with a kind of even go through a description, so it will be a full story. So probably self-leadership. If I may intervene for a second, we called it on the slide. It's like if we translate it directly to English, it's like internal leadership. Yeah, that's right. Internal leadership is a good place to be. Basically, the point I want to say is to be a leader, you don't really need followers, right? Leadership as a mindset starts with you. Внутреннее лидерство, оно как раз говорит о том, что для того, чтобы быть лидером, вам не нужны последователи, вы уже являетесь лидером и чувствуете себя лидером. Yeah. So now what I will do is break down leadership into building blocks. I know there's a lot of content here, but I will walk you through maybe one by one. Давайте разложим понятие лидерства на составляющие. Вы видите, что здесь их действительно много, поэтому я помогу вам пройтись по ним одно за одним, за другим, для того, чтобы это было проще. And all this has really been put together based on, I would say, my own long years of work in the space of leadership, working with leaders, experiencing leaders, experiencing my own being as a leader. And this is very experience-based, these 10 points that I have put here. Эти 10 пунктов, которые Виджа собрала на этом слайде, они основаны на ее многолетнем опыте работы с лидерами, развития лидеров, ее собственном опыте как лидера. So starting with enabling greatness, a leader or leadership is about enabling greatness for yourself and for others. Начиная с понятия взращивания силы или могущества лидера, начинаем это с взращивания силы для себя и для других. It's also about the space for deep personal growth, somebody who honors and values it. Это также пространство для глубокого личностного роста, для тех, кто for the values, the last part of it. For deep personal growth. Для глубокого действительно личностного роста. So that also then takes us to the next point, which is about leadership is about that sense of responsibility, right? It is not about a set of actions. It's a sense of responsibility towards your own role as a leader and your relationships. Это также плавно переводит нас к следующему пункту о том, что лидерство — это ощущение ответственности
за твое собственное развитие, за твое собственное лидерство, за развитие, да. Leadership is also about seeking challenges, growth opportunities, and just being comfortable navigating complexities. Лидерство — это также о преодолении трудностей, поиске вызовов и возможностей для развития. Some of the greatest leaders I have seen often encourage progress versus chasing perfect outcomes. Многие лидеры, с которыми я встречалась, они стимулируют прогресс, тот, который необходим для достижения результата. As a result, you'd also find leadership about embracing experiences as much as experiments. Especially this is very important in tough times. Мгм. You know, do you embrace them or do you run away from them? Мгм. И это плавно переходит к тому, что лидерство готово идти на эксперименты для накопления опыта. И тут просто либо ты принимаешь это и получаешь этот опыт, либо ты не проявляешь лидерство. Leadership is also about noticing and responding to trends and patterns in your environment. And this is not about, being somebody who's navigating world trends or global trends. No, in your own space, in your own ecosystem, are you able to pick up what's happening? Мгм. Лидерство также это о том, что ты способен замечать и реагировать на те изменения, тенденции, закономерности в окружающем тебя пространстве, не глобальными, а именно вот в том пространстве, в котором ты находишься и действуешь. I noticed in the chat box you read out about vulnerability, and that's absolutely right. Leadership is about staying curious, vulnerable, and absolutely real. Being, just embracing your own humanness. Мгм. Я заметила в чате, вы говорили о том, что лидерство в том числе это об открытости, о хрупкости, о ранимости. Это действительно как раз о том, что вы готовы быть человеком, обычным человеком и принимать то, кем вы являетесь. And finally, the one I want to talk about is systemic being, thinking, and doing. And here again, I don't know whether there is a direct translation for the word systemic, but what I want to say, and we can talk for hours together about systemic, but systemic is simply about, I think, the philosophy that, I am part of the whole and the whole is part of me. And what I said earlier, right? We're all interconnected. Мгм. Leadership is about believing that. И последнее, о чем я хотела сказать здесь, это о системности в лидерстве, системности мышления, в действии, в образе жизни. Не знаю, есть ли прямой перевод системного образа мышления на русский язык, но он есть. И это как раз о той самой системности, об объединении, о том, что мы все связаны друг с другом. Right. So this is about the building blocks of leadership mindset, right? I mean, the way a leader looks at the world, looks at their role, looks at, the concept of leadership. But how does this show up? And that's where I'd like to talk about embodiment. And embodiment is nothing but the representation or the expression of something in a seeable, touchable, feelable, more tangible form. Мгм. Это были 10 составляющих лидерства и то, из чего оно состоит. Сейчас хотелось бы поговорить о воплощении лидерства, о том, как оно проявляется. So this is how it looks. I mean, this is, of course, you can add on to it, but oftentimes when I think leadership or when I look at leaders, this is how it comes across. И это как раз то, как выглядит лидерство. Каждый раз, когда я с лидерами встречаюсь, сталкиваюсь, я наблюдаю вот эти проявления. So you would often find when leadership is being witnessed or embodied, a person or a set of persons or a collective even with a purposeful vision
And I'm just going to go through this, Margarita, and you can kind of take that through, because I'm just going to read off. Flexibility in thinking. Если мы будем смотреть на проявления, то они могут быть как воплощение лидерства. Они могут проявляться как индивидуально, так и коллективно. И мы просто пройдем сейчас по тому, что у нас есть на слайде, поможем вам здесь пошагово. Начнем с гибкости мышления. Holistic listening, assertive communication, a harmonious and easy presence, right? That comes from systemic being. Often you'd find an embodiment of leadership as lightness and play. Though some of leaders do very serious business, they're very serious about their roles. It does not necessarily mean a serious being about themselves, but there is lightness in play. There is agility in responding. There's inclusive decision making. And of course, when you see leadership or the culture of leadership, you will also find a lot of value being placed on learning. Это также включает в себя холистическое слушание, ассертивную коммуникацию, легкое гармоничное присутствие, быстрая реакция, решительные действия и легкость играет. То есть лидерство — это не всегда про только серьезные действия. Там есть место игре, легкости, взаимодействию и большой фокус на обучение, на изучение чего-то нового. So now that I've kind of spoken a little about leadership, I'd like to ask everyone here, how does this sound to you? Is that something that you connect with? Is any of this making sense? Does it relate to your own experiences? Послушав и прочитав мои тезисы о лидерстве, хотела бы получить вашу обратную связь, насколько это откликается к вам, какой опыт есть у вас в отношении лидерства. Do you want it in chat or? Yeah, please use the chat box. I mean, if somebody wants to unmute and speak, that's okay too. But if you can share some of your responses, that would be great. People do support, saying that this is a daily experience, ежедневный опыт. Очень откликается. This reflects really deeply. My other question for reflection, and you may or may not choose to share it at this point of time, which of these, I would say mindsets or embodiment, do you reflect as a coach? Do you embody some of these as a coach in the work you do? In the way you look at yourself? Попробуйте немного остановиться здесь и порефлексировать над проявлениями, воплощениями лидерства в вашем опыте как коуча. Какие из них вы используете, включаете в свою работу, проявляете? And the responses are, of course we do. Конечно же. Ответ в чате. Конечно же, мы все это делаем. All of it? Все ли из них? So I wonder then why 60% was not very sure if as coaches we are leaders. Тогда Виджай интересуется, почему же тогда только 40% согласились с тем, что мы проявляем лидерские компетенции как коучи. This is not to challenge or provoke you, but just to get us thinking, because many times when we are asked that question, and this is not the first time I have had this kind of a discussion with, groups of coaches. And when I ask, saying, who are the leaders here? We don't find too many hands going up, and I wonder why. Это ни в коем случае не провокация, это скорее повод для вас задуматься о том, что же для вас лидерство, и почему, когда говорим, есть ли среди нас лидеры, поднимается всего пару-тройку рук, а на самом-то деле нас должно быть больше, поэтому и попрошу вас подумать, почему, что это для вас значит. There are a few responses. I will go through them for you. Okay? Yes, please, Margarita. У нас есть несколько ответов в чате. The first one says, "Cause our leadership definition was different from yours in the beginning." Изначально наше понимание лидерства отличалось от твоего в самом начале. Again, another understanding of leadership, иное понимание лидерства.
Olga says, I think that my understanding of leadership really expanded. Расширилось понимание лидерства. Tatiana says, because we were taught to avoid leadership position. Нас учили избегать лидерской позиции. I don't feel confident as I'm in the very beginning of my path. Я в самом начале пути, пока не чувствую уверенности. One interesting comment. We're leaders, but we don't lead in the session. Мы лидеры, но мы не ведем в сессии. What is amazing is heard about leaders embracing a coaching mindset. It's great to see coaches viewing themselves from a leadership mindset. I love that. I love that because that is this something was Rajesh, yes. that just lights me up because you know, and I can't wait to go to the next few slides. So of course I will wait. But okay, yeah. So those were the last comments there. Yeah. Let me go on. Thank you for, you know, being so encouraging, and I think just being open to a different thought. Благодарю вас за то, что были такими воодушевленными и открыто поделились своими мыслями. So I'm going to really connect the dots now between leadership mindset and how it perhaps shows up in coaching. Давайте соединим эти два понятия и посмотрим, как лидерское мышление проявляется в коучинге. And you perhaps know by now where I would be starting. I would perhaps start with coaching mindset. Right? Теперь вы, наверное, догадываетесь, к чему я веду. Я начну с коучингового мышления. For a moment, I would ask you to, and I know there are a lot of ICF credentialed coaches here. For a moment, I would invite you to just forget about core competency 2, and you know, just stay with mindset the way we're looking at it so far. Я знаю, что среди участников встречи много коучей по стандартам ICF. Я попрошу вас на момент забыть о дефиниции, об определении второй ключевой компетенции и просто сфокусироваться здесь на коучинговом мышлении. Coaching mindset, if we build on the way we looked at leadership mindset, is about the way a coach views himself or herself, and about our own outlook, thinking, and beliefs about coaching. Так же, как и лидерское мышление, коучинговое мышление – это то, как мы воспринимаем себя как коучей, как мы видим, воспринимаем коучинг как таковой, все наши мысли и убеждения о коучинге. My favorite, you know, metaphor or example to understand coaching mindset is, if I were to open out a coach's mind and look inside, what would I see? The coach's mind. That's coaching mindset. Моя любимая метафора о коучинговом мышлении, как если бы мы могли просто открыть мозг коуча и посмотреть, что же находится внутри, мы просто увидим мозг коуча. Собственно говоря, это и есть коучинговое мышление. So some of the questions I'd invite you to think about when you look at your own coaching mindset, and you could make a note of it. You don't have to answer it now. And these questions are very precious ones in my own reflective journal, or, you know, my reflective practice. I ask myself this very often. What is my coaching narrative? What does coaching truly mean to me? What is my coaching why, right? Why am I a coach? Why coaching? What's the role of coaching? And then, of course, I ask myself, who is the coach I wish to be? And this shapes my mindset about coaching. Я бы хотела, чтобы вы взглянули для рефлексии. Это те вопросы, которые я обычно сама использую в своем журнале саморефлексии, над чем я задумываюсь регулярно, чтобы отследить свой нарратив, свой образ мышления. Что значит для меня коучинг? Зачем я провожу коучинговые сессии? Какова моя роль в коучинге? И, например, кого бы я хотела коучить, кого бы я хотела видеть клиентом в своем коучинге?
Many times as coaches, or as any professionals for that matter, we are so much in autopilot. We don't really stop and, ask ourselves, why, right? Or even the what. Мы очень часто бываем в состоянии автопилота и движемся просто по течению. Крайне редко задаем себе вопрос, зачем, почему, и даже вопрос, а что же это? And now I will talk about embodies the coaching mindset, which is the core competency 2. And with what I shared earlier, it does not become very difficult for us to now look at this in a slightly different lens. И теперь мы поговорим как раз о второй компетенции коучинге. Позволит нам это увидеть немножечко под другим углом. Simply put, coaching mindset is about developing and maintaining a mindset that is open, curious, flexible, and client-centered. Попросту коучинговый образ мышления развивает, поддерживает открытое, любопытное, гибкое, ориентированное на клиента мышление. And most times, like with leadership, the who of the coach, right? Who is it that we're being as a coach shapes our mindset and the way we, show up in our being as coaches. И так же, как в ситуации с лидерским мышлением, коучинговое мышление формируется под влиянием того, как мы воспринимаем, кто есть тот самый коуч и что он себя воплощает. I'm not going to talk through the competency markers. All of us are coaches here. But I think what's important is I would leave this here for a moment as a refresher and look at the words colored in purple. Виджи говорит, что она не будет зачитывать все маркеры компетенций, но просит вас обратить внимание на те фразы, выделенные фиолетовым цветом, пурпурным, для того, чтобы заострить ваш фокус внимания. I'd also like to say that, this competency or this coaching mindset that we're talking about is, if you ask me, I would say there is a disproportionate weightage that competency has for a coach. Если пытаться взвесить эти маркеры и выяснить, который из них более главный, то они не будут равномерны для работы коуча. And it's interesting, just a little bit of a comment on this, that this competency is not even assessed in a recording, right? But I still say it is the most critical, absolutely foundational competency for the way we show up as coaches in this world. И несмотря на то, что эта компетенция не оценивается вот прям так пошагово, хочу сказать, что эта компетенция действительно самая, наверное, важная, ключевая для того, чтобы оценить того, что мы себя представляем как коучи. In fact, there's another aside that I want to say. It was not here on my presentation, but it just struck me that when I was applying for my EMCC Master Practitioner, one of the big shifts in the application was this whole focus on self. Right? Этого нет на слайдах, но это вот то, что прямо сейчас пришло мне в голову. В тот момент, когда я готовилась к сертификации как EMCC мастер-практик, то там фокус на личности самого коуча есть. And this competency actually shows up across competencies, whether it is cultivating trust and safety, maintaining presence, listening actively, facilitating growth, or evoking awareness. И это все проявляется в таких важных аспектах, как создание доверия, глубинное слушание, провокация клиента на дальнейшие действия и развитие. So I'm not going to, I think you get the drift. We're going to see how this embodiment shows up. So if this is coaching mindset,
open, client-centered, flexible, and curious, then this is how perhaps the embodiment looks. Давайте посмотрим, как воплощается самое коучинговое мышление. В центре основные параметры, и по периметру вы видите текстовые маркеры. Что же это из себя представляет в деталях? And if you see, the way this, you can get a pen picture of this coach, where there is embodiment of coaching mindset. I wonder what strikes you seeing this, with our conversation thus far. Если вам пришлось нарисовать портрет коуча, то после сегодняшнего обсуждения мне было бы интересно посмотреть, что же для вас коучинговое мышление, его воплощение значит теперь. You don't have to share it yet in the chat box, but just stay with that thought. Можно прямо сейчас не делиться в чате, но подумайте об этом еще какое-то время. So I'm now going to connect the final piece of the puzzle, so to say, which is where does mastery come into all this? And I really want to talk about it. The essence of coaching mastery, again, this is not off a book. This is based on my own experience and journey as a master coach, is really about, a few things. And you can see that here. It's written here. Последнее, о чем бы я хотела поговорить с вами, это суть мастерства коучинга. И то, что вы видите здесь на слайде, это не книжные истины, это прожитые в опыте понятия, то, что я пронесла через себя, через свой опыт. Yeah, so I just want to say that if you see this, the embodiment of leadership mindset that I spoke about, and the embodiment of coaching mindset, there are many dots that we can connect. A coach who is masterful, and again, this is not same as an MCC coach. It is anybody who, looks at themselves masterfully and is on the journey to mastery. There is so much of a commonality with leadership mindset. Если вы посмотрите на то, что здесь на слайде представлено, то наверняка увидите не просто связь между коучинговым мышлением и лидерским мышлением. И речь здесь не только о коучинге уровня MCC, здесь в целом о проявлении мастерства в любом направлении, в любой его форме. Это неформально, это действительно проявляет очень большую взаимосвязь с лидерскими проявлением лидерского мышления. So here I come to the heart of my talk today, and something that I so believe in, which is that coaches are well poised to be leaders. И здесь мы подходим к самому сердцу, центру моего выступления, мысли, которые мне хотелось бы вам донести. В первую очередь, коучи готовы стать лидерами. So in our very being of coaching mindset and the principles of mastery, again, which is not the same as a credential, the principles of mastery, which anybody can imbibe, any coach at any experience level can imbibe, and being true to coaching mindset and not just brushing it off as one more thing in the core competencies, really can enable us to show up as leaders. Коучинговое мышление и принципы мастерства здесь не в уровне сертификации в коучинге, а именно проявлениях именно вашего профессионального мастерства, о том, как вы используете коучинговое и лидерское мышление, как раз позволяют вам быть таковыми. I'm going to take the next couple of minutes and, just to share my experiences with, I would say, two very impactful experiences in my life and as a coach, to just, invite you to consider that as coaches, we really can show up as leaders when the world wants us to be. The world calls us, right, systemically.
Я хочу поделиться с вами двумя примерами из моего жизненного опыта, о том, что коучи могут быть лидерами не просто потому, что хотят проявиться, а потому что а, судьба жизни нас приглашает в эту роль, требует нас. The first one is Coaches for You. And so Margarita, I'm going to talk a little bit because it's just free sharing, and you can translate whatever you pick up from that, the essence of it. So this was in 2020 when the COVID-19 virus had gone, was creating havoc everywhere in the world, and I think in India we were not far behind. It was a complete state of VUCA. Nobody knew what was going on, volatile, uncertain, and everything else, right? Ambiguous. Mm-hmm. And I think that was a time, really for coaches calling to do something with our coaching skills and abilities. You can translate that, and I can tell you some more. История началась в 2020 году, когда к нам пришел ковид, и, как и везде по всему миру, мы попали в ситуацию ВУКа, когда мир был нестабильным и очень хрупким, и это было как раз время очень хорошее для коучей проявить свои возможности. So that was a time when there was this sense of frustration, certainly within me and a few other like-minded coaches, saying, we feel so helpless in this whole thing, right? As coaches, we are supposed to be enablers. We have a lot of that power that we can help and support people. But what are we doing in this time? So that these kind of questions, right? And going back to leadership mindset, you're thrown into a challenge, you're thrown into uncertainty. What do you do? And I think that's where, as coaches, if we look at our own coaching mindset, right? I mean, curious, saying, what's going on here? What's happening in the ecosystem around me? What can I do? These questions need to find that voice. And it was that voice, and I can talk for it for hours together, that gave birth to this movement called Coaches for You. Это было ощущение фрустрации, беспомощности, хотя как коучи мы вроде бы как должны включать людей в деятельность, давать им силы, энергию к действию, помогать им, поддерживать их в этом. Возвращаясь в этот же момент к лидерскому образу мышления, что мы при этом делали, как мы воспринимали эту ситуацию. Тут же и коучинговый образ мышления подключается. Я услышала голос, о котором могу говорить довольно долго, и сейчас расскажу вам подробнее, как дальше развивалось. So, Coaches for You was nothing but, a philosophy and a movement that said that whoever wants coaching, a coach will be there for them. So we offered coaching conversations, pro bono coaching conversations at absolutely no cost for anybody who needed it. And, while we started off as a pandemic response, we soon realized, and that's where, right, your ability to see patterns, saying that, today we're doing it in a difficult time, in a challenging time, but this itself could be a larger systemic need beyond the pandemic. And today, 3 years later, the movement still continues. We're not an organization. We are, nobody asked us to do this. The world didn't come and say, can you do something as coaches? It is just our showing up in the world. And because of that, finding a latent need and continuing to offer it. So till date, more than, I think, close to 1,000 people have, taken, the service. We've grown organically, which is there with absolutely no fanfare, but doing the work that coaches need to do in this world, which is offering mental and emotional support for the world when it is in need. Наше движение «Коучи для вас»
в основе своей имеют философию, что коучинг могут получить все те люди, кому нужен коучинг в данный момент. На тот момент, когда мы начали, это был ответ на ситуацию пандемии. Мы предлагали и бесплатные сессии. И сейчас, спустя 3 года, мы все еще продолжаем это делать, потому что видим потребность, органически растем, продолжаем поддерживать людей. И вполне возможно, эта потребность есть не только в условиях пандемии, но и в целом, потому что это то, что должны мы делать как коучи, предлагать людям поддержку, необходимую для поддержания их mental, психического здоровья, равновесия и хорошего самочувствия. Thank you, Margarita. I'm going to skip my second example because in the interest of time, I think I perhaps have another 5 minutes. Georgie, is that right? Виджа говорит, что второй пример, скорее всего, она пропустит, чтобы у нас было время на обсуждение. Yeah. So, but you know, I'd be happy. I've written something on that, which is about the ICF India Conclave 2021. And this is just not a conference, but I would say a beautiful systemic opportunity to show up as leaders, because this was organized bang in the middle of the second wave of the pandemic, where India was very badly hit. Georgie, I will send across something for those coaches who might want to know and, you know, be happy to read about it. And I'm just going to go into wrapping up, you know, to leave my final message to everyone here, to my coach friends who may be from a very different regions of the world, but I think all of us share that something in common that I'm going to leave my message with. Виджа, could you roll it back? I will just tell a few words in Russian. Thank you so much. Виджа говорит, что в 2021 году был потрясающий еще ивент, мероприятие. Это была полностью онлайн-конференция ICF в Индии. Во вторую волну пандемии, когда Индия была очень серьезно затронута, это было тяжелое время для региона, для населения. Она поделится материалами отдельным образом, тогда тем, кому это будет интересно, Георгий поделится со всеми нами. А сейчас Виджа пойдет дальше к своей финальной мысли. Thank you. So this is my, you know, I would say putting it together, and how can we as coaches be leaders who create impact in this world? And, you know, here's something I'm going to offer. You could take it as a reflective question. You could also take it as, you know, something that I'm sharing with my own experience and belief. Сейчас я предложу вам пару вопросов, которые хотела бы, чтобы вы взяли их к себе в свою практику. Они о том, что мы как коучи можем предложить миру, как мы оказываем влияние. So we can do it in 2 ways. First, of course, I would say not the simpler one, but I would just say the more obvious one, through our coaching and our clients. I did hear in the chat box that, you know, we don't lead people in sessions. You're absolutely right. We don't lead people in sessions, but we can inspire, influence, and impact. Я бы хотела обратить ваше внимание, что один из путей влияния на этот мир, способа влияния на этот мир, кажется самый очевидный, но не самый простой. Предлагать коучинг, проводить качественный коучинг. Мы тем самым можем людей вдохновлять, влиять на них и помогать им развиваться. When you coach one person, one leader, one individual, one organization, you are actually causing ripple effect. And as coaches, we have that power. Когда мы проводим коучинг одному человеку, например, лидеру организации, мы на самом деле это действие реплицируется через него дальше в организации и в обществе. As leaders, we enable greatness. I think as coaches, we can do that too. And coaching can be that safe container that facilitates greater purpose in people. Как лидеры мы развиваем
лучшее в людях, и коучинг как раз является тем самым безопасным способом развивать лучшее в людях. The second one is, of course, through ourselves. And I think I've spoken about this, but I'll just read out the questions again. How can we notice opportunities with curiosity? Remember, coaching mindset, and respond with agility and systemically to challenges in the world around us. So we can inspire in the coaching room, but we can also inspire out of the coaching room. And I think in both places we are leaders. We're so well poised, right? I mean, we have the training, we have the experience, we have the mindset. So nothing stops us from showing up as leaders in the world. И второй путь оказывать влияние на этот мир непосредственно через себя. В качестве примеров здесь как раз текст на слайде. Можем проявлять любопытство, замечать возможности, оперативно, системно реагировать на вызовы в окружающем мире. У нас есть все. У нас есть коучинговое мышление, у нас есть лидерское мышление. Мы, как коучи, являемся, в общем-то, в данном случае в прекрасной позиции, находимся для того, чтобы наиболее эффективно влиять на этот мир. When there are world problems or problems that we are engulfed in as human beings, as coaches, and our profession can always be asking this question: how can we be leading change and progress? My experience was that in COVID, at a very difficult time, we were able to do this. I don't see, so I mean, seemingly unconnected problems, right? It could be social problems, it could be other issues. I think as coaches, we should be thinking about it. Our duty does not stop in the coaching room with one person. Как коучи мы можем об этом подумать в ситуациях сложных, в кризисных ситуациях, как коучи, что мы можем сделать, как мы можем повлиять на ситуации. И мы действительно можем, у нас есть все инструменты для этого, как через коучинг непосредственно в кабинете, так и через свою личность вне коучинговое пространство, вне сессий. У нас есть все необходимое. And I know some of all this can seem overwhelming and daunting, but we don't have to let that be. I also heard this comment saying, I'm just starting off as a coach. I don't feel so confident. Thank you for your vulnerability. I have felt like that many times, and I still continue to do so. But I believe leadership, like any other muscle, needs to be developed. And here is one of my favorite things, and I consider it my gift to you. And I will leave this with Georgie to send off as a handout to whoever is here. Please consider it as a reflective document for you to enable you to strengthen your coach leadership muscle, if that's a thing. I'm just going to leave the questions here, but I will send this back to you only because we're running out of time. And I would like to, close my presentation. Виджи говорит о том, что лидерство это требует такой же тренировки, как и мускулы, и она призывает вас взять вот эти практики, которыми поделится потом на слайдах в качестве раздаточного материала для того, чтобы мы могли, каждый из нас, потренировать эти подходы, эти практики непосредственно самостоятельно для развития нашего коучингового мышления и коучинговых мускулов, если можно так сказать. On that note, my dear friends, thank you for being so wonderful, staying with me. This has been a very novel experience for me, sharing space with another co-facilitator I've never met, Margarita, thank you. And also, being in a space where I don't understand the language, but I absolutely feel so comfortable, like I do. And that's something I'm going to take away for reflection today. Thank you, Виджи. Виджи говорит о том, что ей очень приятно быть сегодня здесь с нами, несмотря на то, что она не знает русского, но она прекрасно ощущает и профессионализм, и наше присутствие, и она очень рада, что у нее есть такая возможность присутствовать сегодня здесь. Thank you. Thank you. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Виджа. Я думаю, корректно будет поделиться какими-то комментариями из чата. Маргарита, переведешь? Да, конечно. There will be few comments from the chat.
going through? Oh, absolutely. And, you know, if we don't have time for questions, I'd be delighted to find a way to answer them maybe later, or I don't know, we'll find a way. My apologies. I think the timing, you know, that's a learning for me. I should have done half, but, you know, I would have anyway landed up sharing all this, I think. So that's just a thought in my head. Виджа жалеет, что мало времени остается для ответов на вопросы и готов будет ответить на них любым другим способом. Георгий, зачитаешь, чтобы я перевела, да? Давай просто, наверное, Видже обращусь, что в Видже в чате огромное количество благодарности. There are a lot of thank yous to Vijay. Yeah, I'm just trying to see the chat box, but you know, I can see a lot of hearts and stuff. So thank you for that. Thank you so much. Огромное количество благодарности, да. И Виджи, если не видит чат, можно прочесть вот этот вот комментарий от Виктории. Я прочту его, что thank you so much for this topic. In 1 hour, my confidence as a beginner coach increased so much. I have realized I'm a leader. Да, спасибо большое за эту тему. Да, в течение 1 часа моя уверенность как начинающего коуча так увеличилась, что я уже почувствовал себя лидером. И это лучший, наверное, результат этого прекрасного выступления. There are a lot of thank yous again. Thank yous going on, so there are plenty of them. I hope you could. Is there a way I can translate the chat box? I mean, is there a way later? Yeah, I will send them to you. I'm saving everything. So thank you, Georgie. You will receive everything. My gratitude to you, Georgie and Irina. It's lovely to meet you here today. But like I said, I just feel we're all connected. Виджа выразила благодарность Георгию и Ирине за сегодняшнее мероприятие, и, как она уже говорила ранее, она чувствует, что мы все вместе, и так или иначе соединены, у нас есть определенный контакт. Виджа, спасибо огромное за вашу смелость и нестандартную тему, такое лидерство в коучинге. Мы редко об этом говорим и редко это обозначаем. Мне кажется, это какой-то следующий шаг такой, позволяющий приземляться в профессии, с одной стороны, а с другой стороны брать свою ответственность, достаточно широко осознавая ее. Vijay, thank you so much for the unusual topic, really leadership in coaching. This is a new dimension for us to grow and develop, which from one side will help us to ground a little bit. And from the other side, this is a space to develop and grow. Ну что же, друзья, спасибо еще раз. Thank you so much, dear Vijay. Мы с вами завершаем сегодня первый день. Я приглашаю включить всех камеры, чтобы мы могли немножечко увидеть друг друга. Маргарита, спасибо огромное за перевод. Вы невероятно прекрасно перевели, и Виджи тоже. My pleasure, с огромным удовольствием.